Ok, buenas solitos. Tráiler por fin de Ayato. Tráiler, no lo otro. Ahora, vamos a verlo. Venga. Surrounding the epicenter of power is a tangled web of powerful factions, where vested interests and hidden agendas lurk beneath the surface. For someone to not only rise to the top in this environment, but also maintain stability, they must be exceptionally shrewd and highly skilled. Anyone who hopes to meet the man at the top would be wise to first make sure that they know exactly whose side they're on. What's that? Join you for a walk? Why not? Kamisato Ayato is the Yashiro commissioner. As heir to his clan, he has trained for this role all his life, including in the martial arts. His fighting style channels the power of Hydro through the forms of Kamisato art. A strong current hides beneath the tranquil surface, ready to overwhelm his foes like a flash flood. To the clan leader whose every meal is prepared for him by his staff, cooking is not a necessity, but a pastime. When Kamisato Ayato cooks a perfect dish, he has a chance to obtain a suspicious dish of the same kind. Kamisato Ayato's normal attack can combo up to 5 slashes, dealing physical damage. His charged attack consumes a set amount of stamina to charge forward and perform the EI technique, dealing physical damage. Tap his elemental skill to shift positions and enter the Takemiguri Kanka state. After this shift, a watery illusion forms in Ayato's original position. After forming, the watery illusion will explode if enemies are near or when its duration ends. ¿O sea, un parry? No. Ah, no, como Mona, ¿no? Es la típica ilusión de que le peguen para que le meta esto, ¿no? Dealing AoE hydro damage. While in the Takemiguri Kanka state, Ayato unleashes rapid Shunsuiken attacks, converting his normal attack damage into AoE hydro damage that cannot be overridden. After a Shunsuiken attack hits an enemy, Ayato receives the Namisen effect, which increases Shunsuiken attack damage based on his current max HP. The maximum number of Namisen stacks starts at 4. Stacks can be gained via Shunsuiken attacks once per set time period, and disappear when the Takemiguri Kanka state ends. Also, while in the Takemiguri Kanka state, Ayato's resistance to interruption is increased, but he cannot perform charged or plunging attacks. After unlocking the talent Mineo Matoishi Kiyotaki, Ayato receives 2 Namisen stacks immediately after casting his elemental skill. And when the watery illusion explodes, Ayato gains a Namisen effect equivalent to the maximum number of stacks. Kamisato art! Suiyu! When Ayato unleashes his elemental burst, he unveils a garden of purity that silences the cacophony within. While this space exists, bloom water blades rain down continuously, attacking enemies within range and dealing hydro damage. The normal attack damage of characters within this space is also increased. Ripples on water destroy the immaculate face of the moon in its midst. La ulti. Blades rain down dealing hydro damage. The normal attack damage of characters within this space is also increased. Ah, o sea, aumenta el daño hidro y el daño físico. Ok. Esa ulti. Ripples on water destroy the immaculate face of the moon in its midst, but it regains its composure the moment after they pass. Me cago en Dios. After unlocking the talent Michiyuku Hagetsu, when Ayato is not on the field, if his elemental energy is below a certain threshold, he continuously regains energy. ¿Cómo? Kamisato Ayato keeps a low profile. ¿Cómo sigue autorregenerando energía aunque no esté? ¿Porque YOLO? Below a certain threshold, he continuously regains energy. ¡Ah, qué guay! ¡Qué guay, ¿no? Pero, ¡qué guay! O sea, no tienes que recoger... El pavo se autorregenera energía. Mola. También lo hace. Kamisato Ayato keeps a low profile and rarely shows his true talents. But when those lured into a false sense of security seek to move against him, he is only too happy to deal with them himself. The Shinsuiken is Ayato's main means of attack. During battle,
Ayato coordinates with his teammates to produce hydro-based elemental reactions and take down groups of enemies with a barrage of Shinsuiken strikes to gain the upper hand. When energy is full, Ayato unleashes his elemental burst, unveiling a garden of purity, which increases party members' normal attack damage and sets the stage for further elemental reactions to flush out any final remnants. Many years ago, the Yashiro Commission faced upheaval for their transgressions. The Kamisato clan survives today because they found favor in the eyes of a god, but they bear an eternal obligation to be guardians of the divine. If you ask the head of the Kamisato clan what he truly holds sacred, I dare say the will of the gods would not be his answer. And so, though Kamisato Ayato appears to handle his affairs with consummate ease, when all is said and done, he is simply an ordinary soul caught between the divine and the mundane. If there comes a day when the instruction of the gods conflicts with that which he has sworn to protect, how then will he preserve his delicately maintained stability? Ya lo sabemos. Ya sabemos que mandó la mierda todo por su hermana. ¿Por qué intentan ser intrigantes con el lore? Un poco tarde, ¿no crees? O sea, entonces, ¿qué va a hacer Ayato cuando se pelee con el dios que técnicamente les protegió de todo esto? O sea, la trama es, Raiden los salvó de su exilio. No, de sus mierdas. Pero obviamente ya no tienen todo esto, como sí, hemos sido pagados la deuda, ¿no? Toda esta mierda. ¿Qué harán ahora cuando tengan puesto? Ya lo sabemos. Aparte, han sacado un tráiler. ¿Qué hacen eso? O sea, el tráiler anterior básicamente nos muestra qué hizo Ayato cuando Ayaka le pide ayuda. Como que el orden no está correcto. El orden no está correcto, joder. Pero bueno. ¿Qué me decís de 900 gemas? Están dando 900 protos, reclámalas. ¿Cómo? Joder, 900 protos son muchas, Aunque no hay ningún campeón que me interese ahora mismo. Tengo todos. Tengo a Eula, tengo a Raiden, no me interesa ninguno más. 20, me pillaré 20, supongo. Haré como la última vez. Entraré un segundo, pillaré 20 y me lo quedaré y lloraréis de rabia. Ah, pues bueno, ahora actualizaré cuando voy a comprar. Da prisa. Como con Eula, que me encanta lo de Eula. O sea, no os acordáis que lo de Eula fue buenísimo, ¿vale? Porque técnicamente hice un doble malo, ¿vale? Hice un doble malo. Mucha gente se estaba riendo y de repente me saqué a Eula. Yo no lo entendía. Yo no entendía lo que pasó y estoy flipando, ¿vale? Solo por si acaso porque voy a tirar. Este vídeo es buenísimo. O sea, porque técnicamente me saqué el por 5 de... Aparte de sacar Bennett, ¿no? Me saqué el por 5 de... el por 5 malo, ¿no? ¿Cómo está? El por 5 malo, ¿dónde está? Aquí. No, joder. Me saqué un por 5... Un Diluc. Me saqué un Diluc. Tranquilamente. Me saqué un puto Diluc. Me saqué un puto Diluc, ¿no? Y no, la barra aquí. Me saqué un Diluc. ¿Dónde está, coño? Me saqué un Diluc. Y la gente... ¡Oh! ¡Te has jodido! ¡Te has jodido! Porque si sacas un 5, ¿no? Tienes que volver a reiniciar las 90 tiradas o como sea, no me acuerdo, ¿vale? Y de repente... La siguiente tirada... Me saca Eula. ¡Toma! ¡Toma! Guapa eres, Dios. Pero bueno. ¿Qué puedo decir, Ayato? No he entendido muy bien esta mierda de la habilidad. Del parry este. AoE hydro damage that cannot. While in the Takemi... O sea... After forming, the watery illusion will explode if enemies are near or when its duration ends, dealing AoE hydro damage. O sea, es lo de Mona, o sea, básicamente creas una copia, pero esta, no sé si le pegas. While in the Takemiguri Kanka state, Ayato unleashes rapid Shinsu... Ah, vale, o sea, creas una copia y a la vez entras en un estado del cual hace esa técnica esta, ¿no? Shinsuiken attacks, converting his normal attack damage into AoE hydro damage that cannot be overridden. Yes, vale.
After a Shinsui can attack... Bueno, la ulti me gusta. Es la típica ulti de Ganyu, ¿no? Barra... Bueno, sí, es la ulti de Ganyu que hace que los hidro metan más, pero aparte hace que tengan más daño los ataques básicos, lo cual... ¿Qué haces, no? Está chulo. Está muy chulo eso. Parece un buen personaje. Parece un buen support. Un support damage de hidro. La verdad. La verdad, la verdad. Un buen support damage hidro no está nada mal. La verdad. Bueno, voy a poner en japonés, pero bueno, es de Andrews. No hay nada que decir. No hay mucho que decir, ¿verdad? Pues bueno, nada más. Os dejo el link en la descripción y esas cositas. Bueno, os dejaré porque también aquí el vídeo de Eula, ¿vale? Un poco en... Sí, sí, ya lo sabemos. Dope, que eres rico. Ya lo sabemos todos.